Nós já estamos com ele, John Cooper, na linha. Eu tô muito feliz, ele já está nos ouvindo. John, seja bem-vindo. A gente sabe que o Skillet é uma banda que extravasa a barreira da música gospel. Os caras estão vindo pro Brasil novamente esse ano, o show rola no próximo dia 24. Eu ainda não tive a oportunidade de estar presente numa apresentação do Skillet, com certeza esse ano estarei lá. De todas as formas, obrigado por ter aceito o nosso convite para falar com o público do Clipe Gospel. Eu quero começar a entrevista de hoje perguntando qual que é a expectativa, como é que tá o coração de vocês para mais uma vez estar com a gente aqui no Brasil. Seja bem-vindo. Oh, sure. We're very excited to be coming because the South America's fans are the craziest fans we've ever played for, the loudest. So excited to come back. I'm just expecting the crowd to be singing loud and to be having a great time. Legal, massa demais. Agora é o seguinte, a gente sabe que essa turnê que vocês vêm fazer é a turnê do álbum Rise, né? O álbum mais recente que vocês lançaram. Mas a pergunta é a seguinte, acho que todo mundo quer saber isso. Vai vir alguma música inédita? Vocês vão relembrar antigos sucessos do Skillet nesse show? Qual que é a parada? We will not be playing any new material yet. We are writing for a new album. And we've kind of begun recording that record, and we'll be taking a break on that to be coming to do the South America tour. So no new music yet, and we will be playing, mostly from the last 3 or 4 albums. Most of our songs would be from the last few. Legal, com certeza tá todo mundo agora mais do que ansioso para conferir essa apresentação. Mas é o seguinte, além do Rise que vocês lançaram há um tempo atrás, vocês também já estão preparando um CD novo, estão preparando um disco novo. O que vocês podem adiantar para o público a respeito desse novo projeto? Unfortunately, we don't know enough yet because we're still writing for it. We haven't really chosen all the songs, so unfortunately, I don't have really much information except to say we are working with our producer Brian, who produced our Comatose record. Comatose was my favorite Skillet album that we ever made, and so we're working together again, and I'm excited about that because it will have some of the emotion and the passion of that album on this new record. So that's probably what I'm most excited about. Nó, demais. Com certeza a gente já tá esperando assim um álbum incrível, como todos que vocês têm trazido pra gente. Rise tá sensacional, sou fãzaço desse trabalho. E com certeza esse novo também virá com uma expressão incrível. Agora é o seguinte, a gente viu, vocês já gravaram uma vez com o Toby Mac. Eu andei dando uma zapiada no Twitter de vocês, no seu Twitter em particular, você disse que vocês estavam trabalhando numa nova música. Como é que surgiu essa parceria? Você é fã do DC Talk? Vocês são fã do DC Talk? Como é que rola isso? Yes, I was. I probably am a bigger Toby Mac fan than I was DC Talk. But yes, certainly, DC Talk had a really great career and did a lot for Christian music and made great music. So, I started playing shows with Toby years ago with Skillet. We started doing shows together and we got to be friends. And he asked me to sing on his song. He had a song called Tonight. And he asked me if I would sing on it, and we became better friends since then. We toured together a couple of times, and so I called him and said, "Hey, what if we write a song together to see how it goes?" So it was quite fun. Toby's a really talented guy, but he's a good friend. Massa demais. Eu também, particularmente, sou muito fã do DC Talk, acompanho o trabalho do DC Talk há muito tempo. Hoje não mais do DC Talk, mas ainda consumo os produtos antigos dos caras. Mais curtos são do Toby Mac também, que manda muito bem. Agora a próxima pergunta é o seguinte, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber, todo mundo pergunta muito. Vocês já têm anos de estrada e nesses anos todos vocês alcançaram voos incríveis. Os vídeos de vocês na internet a gente vê que tem milhões e milhões de visualizações, além do que eu tava falando aqui no começo da entrevista. Vocês atingem um público que não é somente o público gospel, é também o público secular. Nos shows de vocês tem muita gente ali que não é crente, que não é evangélica, que não é cristã, e que recebe a palavra de Jesus Cristo através do rock and roll de vocês. Qual que é o segredo para isso tudo, cara? Oh man, honestly, it's a little bit of a mystery. I pretty much just, I guess, like God can do whatever He wants to do, and so I suppose that God has just chosen to bless it because it hasn't made a whole lot of sense. It took us a long time to get known,
and then all of a sudden it went really, really well. So I'm not really sure what it is, but what we've always tried to do was to write songs that we believe in, sing about something I believe in, and when we kind of crossed over to do secular music, and whatever. I've never been embarrassed about my faith in Jesus, and I talk about that in interviews, and I talk about Jesus at my shows, and I just had made a decision that I was going to, remain who I am and be passionate about my faith in Jesus, whether people play our music or not, whether it makes them mad or not, and for whatever reason, I think that people like that about me, even if they're not religious. In fact, even if they're anti-religious, they kind of like that about Skillet, that we are into Jesus. They don't really mind. So I think all those things have worked together to just kind of give us a long career. Legal. Agora é o seguinte, a gente sabe que, aliás, eu imagino, né, que com uma agenda de shows tão lotada desse jeito, vocês viajam, aliás, a gente acompanha vocês nas redes sociais, vocês viajam pelo mundo todo, o tempo todo. Como é que é a manutenção espiritual de vocês? Vocês conseguem parar para orar juntos, para ler a Bíblia? Como é que funciona esse lance, essa interação espiritual entre vocês e a banda? Como é que é? Right. Honestly, the biggest way really is that we do that on our own. Being on the road, you have to have disciplines in your life and routines in your life, and in those, some of those are just practical. Even like the time of the day that you wake up. Sometimes people go on the road on tour, and they don't put a plan together when they're going to wake up in the morning. So they stay up till 4 o'clock in the morning. 5 o'clock in the morning, and then they go to bed and they wake up at 3 o'clock in the afternoon, and they just don't have disciplines in their life. So all of our band, we get up, we set goals, and a part of that time would be prayer, reading the Bible, talking with each other. So we do all those things on our own. But yes, there are times that we also do that together, and that it just kind of depends. So, but mostly, you've got to be disciplined on the road, or you'll find yourself not doing well. Legal, legal. Agora, uma outra pergunta. Em 2013, vocês estiveram no Brasil, né? Aliás, eu acompanhei alguns vídeos dessa turnê de vocês. Aliás, alguns vídeos que vocês colocaram também no YouTube oficial de vocês. A recepção do público ali é sensacional, esperando vocês no aeroporto. Vocês passaram nessa viagem aqui, vocês passaram por diversas cidades. Qual que foi o local que vocês mais gostaram? Oh, gosh. To be honest, we were there, it was such a short visit. I didn't really even get to see anything, or it was so fast. What I really remember most, honestly, was just how loud the crowd was. And to be honest, it's really the reason we're coming back, because we're not planning on doing any outside, outside of America, USA shows this year. But the fans were so good, and I get so many tweets from my Twitter and Skillet Facebook, and from South America and from Brazil. Brazilian Skillet fans are just passionate, and that's the reason that we're coming back. People were, please come back. So we just said we would. So that's what I remember most. Unfortunately, I didn't really get to see much of the cities, and I hope to see a little bit more this time. Legal, que nem eu tava falando pra você, eu acompanhei os vídeos, eu vi os vídeos que vocês postaram no canal oficial do YouTube de vocês. Quando vocês chegaram aqui no Brasil, pela cara que vocês fizeram, vocês estavam surpresos, né, por ser recebidos no aeroporto por tantos fãs. Foi uma surpresa pra vocês? Vocês imaginavam que vocês tivessem tantos fãs aqui no país assim? Yes, yeah, I had never come into an airport with people like that. That was very, very unexpected. So yes, it was great to see how many people were passionate about the music. I knew that they were, because I had, like I said, on my social media, I know that there's a lot of fans, and I knew they were passionate, but I didn't realize the response would be like that. So, yeah, that was a really strange experience. Legal, legal.
Bom, no disco Rise, o último que vocês lançaram, vocês falam sobre não se conformar com a realidade, não se conformar com aquilo que está vivendo naquele momento. A gente sabe que o Brasil está vivendo um período de crise, aliás, vocês estão vindo para cá e o país está vivendo um período de crise. Qual que é a mensagem que vocês deixam para o público brasileiro a respeito desse assunto? Oh, sure. Well, I suppose the message of Rise, which is, does apply with what you're talking about, really is that, bad things are going to happen in life, and bad things are happening now. All over the world, there's terrible tragedies happening, and I think that you can either, be afraid of those things and, not face your fears and not really live your life and not enjoy your life, or you can make a decision and say, yes, it's terrible, and yes, there is a lot to be afraid about, but I'm going to trust in God. I'm going to know that my life has, a bigger purpose, and that my joy is not dependent on my life circumstances. My joy is in the Lord. And so that's what the message of Rise is really about. And it's about saying every day that you can make a small difference in someone's life, even in really hard times, just by loving people. Amém. Bom, obrigado mais uma vez, é muito bom ter conversado, batido esse papo com vocês, muito obrigado pela atenção, a gente sabe de toda a correria de vocês, de toda a agenda da banda, prestes a fazer uma turnê internacional, vocês devem estar correndo para ensaiar, mas pararam esse tempo para falar com a gente, para bater esse papo, queria agradecer muito, queria convidar também toda a galera, dia 24 tem show no Carioca Clube aqui em São Paulo, tá, do Skillet. Bom, John, mais uma vez, obrigado, fica com Deus, um abraço.